face-off. The Canadians have been on fire offensively tonight, and they lead for good reason here in the second. Bakersfield's got a hold of the puck off the draw. And he takes the pass. The Canadians gain control of the puck against the wall. Through the open ice, they're picking up steam. And he loses both the puck and his balance after that hit. Bakersfield's got a hold of it along the wall. Scores! Deuces Wild, as that's his second of the game. Well, he's got 2 tallies on the score sheet, James, but I love this game. And off the draw, they win the faceoff. Loses his balance on the play. Coyne's got the puck. Oh, and he completely muffs the shot. Bakersfield's playing it through the neutral zone. Taken along the wall by Burakovsky. Oh, hammered onto his own bench, just lying down on the job. Well, James, I think he's really embarrassed here that he couldn't combat the contact. And now he winds up in his own bench. It's pretty good. Oh, that's an absolutely massive hit, James. These are the types of hits that can change the landscape of the game. The power of the legs right through the body. Lack of awareness there on the puck carrier. The Canadians continue to lead here late in the second period by a wide margin. Bakersfield's got the win off that draw. The Canadians gain possession. Cuts to the front. Scores! And the pylon continues, and these home fans, I think, have had about enough. Yeah, they have had enough, and they paid money, and they're leaving the building. Why? Because they are frustrated with their team. Just a lack of effort today and just getting blown out of the water. And off the draw, they take the puck. And now he moves it to Lambert. Bakersfield's got the puck along the boards. Passes it to McKinnon. Rolling the miss. Here he is on the backhand. Scores! And they beat the buzzer and get one right here in the period. They always say, James, that to start a period and to finish periods are critical times, and they get one here. They go to the dressing room with a lot of momentum. Bakersfield's got possession of the puck after that neutral zone faceoff. And that's blocked. Here's a shot. Time ticking away, and he comes up big. There's the buzzer. 2 periods down. 1 more to go. They always say 3 is the magic number. We've got 3 minutes. Bakersfield's coaching staff talked it over during intermission, and they're making a change between the pipes. Third period is underway. I'd be curious if there's a response here, because to this point, it's been simply too much to not enough. Well, Pounder, we've played more than 40 minutes now in this one. How do you view things? The Canadians have a comfortable lead here in the third period, James. They do not have to change a thing. Don't alter the game plan. Just close it out. Passes it over. Pickard's going to hang on to the puck for a whistle. The Canadians are on cruise control here in this third period, leading big. And they take possession after the defensive zone faceoff. And he posts it up with the pass. Bakersfield's got the puck in the defensive end. Shakes off the defender with some nifty moves. Dishes it off. Caught. Oh, he put it just wide as it hits the outside of the post. The Canadians here shaking their head. They cannot believe they've hit yet another post. Listen. He scores! And someone's heating up with his second of the night. Yeah, I expected he's going to be looking for the Hattie, because he's been all around the paint tonight, James, just showing off his skill set. Rutgers won the draw. Let's see what they can do with possession. Slides the puck to Clover.
on point tonight. I mean, literally, multiple points in this game right now. Puck's been on his stick, and he's been making things happen. James, you know a player has it. They're feeling it when they have confidence with the puck, when they've got patience and they've got composure. He's got all of it right now. Grabbed along the boards by Gensel. Big time block on the play. Well, he's doing what it takes, James. And listen, coach is going to love that one. I expect to see him out here again. Here's a shot. And there's another stop. Aguilar's puck possession has been outstanding tonight, and anytime he's had the puck on his stick, he's made things happen, and that's a sign of a great hockey player, because it's also a sign of good IQ. He knows how to stand, he knows how to process, he takes what's given in terms of distribution, but also not afraid to shoot the puck. I love the layers to his game, James, the reason he's got multiple points tonight. Stopped with ease. Bobrovsky's been able to watch the game for most of the night from the other end because of the offensive production in the offensive zone, James, but he does a real good job there. Timing is everything. Staying focused, tracking the puck, and making a good save at the right time. And he loses control of the puck. Moves it quickly over to Gensel. Aguilar's able to corral that pass. Scores! And there's the hat trick, and this place is silent. Well, he's licking his chops when he goes on the road. Hey, James, and he gets his hattie. I mean, he's been feeling it, but when he's on the road, he's something else. As Condors win it. Handles the puck. Comes up with the stop. Well, nice save by the goaltender, and even better is that he redirects the puck to the corner to safety. Rocks on the play. Slides it diagonally to Aguilar. Shot! And that won't go as it hits one of his own teammates in front. And the fans clearly not happy what they've seen tonight as the final few seconds tick away. They are letting this team have it. And that's it. A strong effort in the defensive end for them as they deliver the shutout here, Cheryl. Yeah, real connected defensive unit that kept the puck away from the middle of the ice, but you can't talk about the goaltender.
Hi, everybody. Welcome back to EA Sports. It is time for a Hockey Ultimate Team Showdown. Every player on the ice has what the kids call aura. Let's do this. Great night for hockey. You can smell the popcorn in the air, and the puck is dropped. Along the half wall with the puck. Swings it out in front. And their first chance to use the man advantage. Well, the first goal of the game can certainly create the momentum that can last throughout the game, James. You know the stats. This one's on the power play. If they can convert on it, it's a good sign. Oh, how did he stop that? What a save by Bobrovsky. Makes another stop. Well, that puck came hard, it came fast, and it came multiple times, but he was right on it, showing his athleticism to make those saves. Oh, and the answer on that one. What a great save. I'm not sure if anyone's helping him out there, but he's dialed in and doing it all himself, making consecutive saves. Slides it over with pace to Smith. Loses the coverage there. Scores! And look at that, they take the lead short-handed. Oh, they were so urgent on that PK, and they recognized an opportunity to attack. And, I mean, this is an added bonus, James, that can certainly turn the temperature of the game. What a finish. They take possession as he locks them up off the faceoff. Here's a short pass to Duchesne. Denies him on a stopper. Here he is in front. They score! And a shorty at that. Just love this goal, James. I mean, this is a PK, not just a PK, but a power kill. They go and attack when they recognize the opportunity, and they create this chance, and they put it away. Loses possession after he takes a little hit. The power play looking anything but as they give up a short-handed goal with both teams back now at even strength. Sometimes when you're on the power play, you can get caught cheating, and I think you have a lot more time than you do, and it winds up in the back of their net. That's a tough one. Couldn't catch up to that pass. Receives the pass. Aginla's got the puck in his own zone. Look out, here they come on the attack. Here he is, he close. Scores! And that's 3 unanswered goals. And as my mom likes to say, they're cooking with gas. They're cooking with gas, and you can expect that they have put their opponents on their heels. This is a team that knows that they have worn their opponent down. Now they've got to keep the pedal to the metal. Oh, a clutch save. Nabokov scores. He puts it in on a second
Let's have a look at that last hit. I mean, that was absolutely huge, James. You know that this is a momentum change, and you can see the bench erupt with that one. Montreal's offense has been shining brightly so far in this first period. Good heads-up play to sneak in there on the tie-up and come up with the puck. Slides it across. Shuts him down. Tosses it to Smith. There's the end of period number one. Both teams can grab a quick breather. You can grab a hot dog, and we'll be back with second period action in moments. A chance for both teams to refuel. They're back on the ice, and period number two is about set to go. Here we go. Lots of time left in this one, but certainly a lopsided affair to this point. All right, Pounder, how would you assess this game through the first 20 minutes played? Montreal's in control thanks to a great opening frame, James. I mean, right from puck drop, they were on their toes. Their opponent was on their heels. They found ways to get pucks to the net and put it by the tender. The question is, can they repeat that performance in the second? I think they can. And he sidesteps the check. One-on-one with the goaltender. Oh, a spectacular save right there. Wow. Unbelievable. I mean, it was all but in, and he steals it because of that last-ditch attempt to find the puck. Just incredible save, James. Angles it over to Burns. And there's the whistle. Icing the call. Montreal's had the better scoring opportunities and lots of them, which is why they lead in a big way here in the second. Koivu's won the faceoff. You hate it when you ice the puck and it comes 200 feet back to your zone. Got to give your center a tap on the pads after you win that one and get out. Big time stop there.
As a goaltender, sometimes you just have to react. You turn the brain off and you just allow your eyes and your body to do the work for you. And he does exactly that with a reactionary save. Storms up with the blocker. Bobrovsky's had a quiet night, James. He's been watching most of the game from the other end because of the offensive nature of his team tonight. But man, does he make a nice save there. And that's showing that he's emotionally engaged. He's staying prepared even though he hasn't been busy. Back-to-back saves there. Aginla's been playing with fight tonight and certainly packing a punch here with a hat trick so far in this game. I mean, he has been the option. He has been the threat on the ice. And the other team, they don't have an answer for him. They got to solve this riddle. They got to try and disrupt and negate him if they want an attempt at winning this game. Moves it to Granlund. Sends a pass over. Closes the gap along the wall. Picked up along the wall by McAvoy. The Bruins have a hold of it in the defensive zone. At center ice now. He grabs the puck. Quick pass to Smith. And now he moves it quickly to Kucherov. Shakes off the covering. Scores! Well, that's number 2, Palmer. Yeah, he's been all over the puck tonight. He's feeling it. He's confident. You got to believe he's going to be looking for that. Montreal's had no short of scoring opportunities tonight, and they have capitalized on plenty as they take a sizable lead here late in the second. He scores! My goodness, it's a night for the ages on his part. It really is, James. He's playing with such confidence. Every time he takes it to the net, you know that he's not going to be denied. It's in him. He's attacking. He's buzzing all around the ice. And he takes the dish. Lowers the boom with that hit. The Bruins gain possession along the wall. Great glove save by Bobrovsky. Goaltenders work so much on their reaction time, and man, this is just a clinic right now as he flashes the glove and makes the save. Puts it off the inside of the iron. Montreal has been having their way with their opponent all night long. In the offensive zone, it's been all theirs. They've been directing traffic any which way they want and getting shots off at will. This one goes off the post, but really doesn't matter. They've got such a healthy cushion. And they are ready to drop the puck on period number 3. It's been a total mismatch here as we get underway for the third. Let's see if anything changes. Let's send it over to Cheryl Pounder and get her assessment of what she's seen so far tonight. Canadians have built themselves a healthy lead through 2 periods, and now it's about bringing it home, James. And in order to do that, you need to manage the puck, keep it simple, and make smart decisions with it. And tries to make a diagonal pass to Iginla. Cuts to the paint. And that shot gets blocked by one of his own teammates. And a nice takeaway in the defensive end by Burns. Puck grab by Boyle. Moves it quickly over to Hurdle. Oh, and some smooth skating to lose a defender there. That's gloved by Bobrovsky. I don't think we talk often enough about the skill of balance on your edges. I mean, he is able to manipulate because he is so strong. He's able to hold on to the puck even though the defenders are right on him. And they continue to apply pressure here. As a defender, you have to be aware of your opponent and the leverage of your stick, and he activates it perfectly to be able to stop this high-danger chance. Here's a short pass to Smith. Tries to get the puck over to Eklund. Here's a chance, and he makes the save. Tries to get it over to McKinnon.
Here we go, odd-man rush. Oh, look at the pass. And the puck stop. Hangs on to get a breather here for the team. Again, Love's been brilliant in the offensive zone tonight here, James. Just using the deception, whether it's with his eyes, with his hands, with his feet, finding ways to manipulate his opponents. 3 goals in this one. He's got the hattie, shooting, changing the angle of his shot to beat the goaltender. Scooped up along the wall by Chelios. Gains the zone from the right side. The Bruins look to start the transition game. And now he angles it across to Eklund. Takes the pass. Scores! And they finally get one. They break through. They finally get rewarded for their efforts here, James. I like the way they played. They didn't get frustrated. They stuck with it, and they wind up getting a goal. The Bruins are showing a little pride here in the third. Really, that's all that it's about right now. This game is over, and you can see they just want this game and the clock to tick down. They want that final buzzer to go. Oh, great move to sidestep the kick. Big hit along the boards, and those walls are rattling. When you're along the wall, you got to have your head up, and you better be good in small spaces, and you can't get out of the way of this thunderous hit, though, because it was lined up perfectly here, James. He knew exactly what he was going to do, and he finished right through the wall. I'll tell you what, James, that ain't incidental contact. That was intentional, certainly trying to really drive that body and separate the player from puck. And less than a minute to go finally in this one. Steps across the line and on the attack down the right side. He scores! And he's not done yet! Wow! No, I mean, how many more are going to come now, James? The floodgates have opened. Well, they opened a long time ago, but that puck is following him around, and every chance he gets, he's bearing it. The Bruins win the faceoff. Quick feed to Carlson. Tries to get it to Arlo. And now it's over to Thornton. Shot! Oh, he gets a blocker on it. What a stop by Bobrovsky. And here's the pass to McAvoy. What a steal in his own end. Oh, look at this. Moves it to Thornton. And he catches that one with the glove. The Canadians have it now. Down the right wing and into the offensive zone. Now listen to these fans. You know, tickets aren't cheap. They are a packed house, and I think everybody got their money's worth. Listen to them here. Here's a shot. Final horn sounds, and we are all done with this one. Kind of felt like they had the bucket strained here all night, Cheryl. Well, the analytics will tell you they did. They certainly held the number in possession time. Real effective at... Celui-là, tu changes, peut-être que tu as l'impression sur la carrière de plus vite. Et lorsque tu passes au premier niveau, là-bas, il y a beaucoup d'espace. Et donc, tu as l'impression de façon homogène, un peu plus, tu peux des Hawkins. Il y a deux semaines de courir, plusieurs reprises. Ouais, parce que Daniel Jones, c'est pas nécessairement le profil de Mark Jackson, de February, tout ça. Mais il est capable de courir, Daniel Jones. Il est capable d'aller chercher des verres des fois. La Ligue de 7, la Ligue de 26, en territoire défensif, avec les comptes cachés. What again? Oh, I'm now! Il est de 6 verges, et c'est ce qui, je vais dire, ce qui va mettre un terme au premier quart, donc c'est ce qu'il y a un sort envoyé sur le terrain. C'est le compteur du numéro 2. Exact, il est sur le numéro. South Gardner est arrivé, et dans le dit, il n'y a pas de problème, prends le numéro 1, pourquoi? C'est bien correct. C'est gentil, pendant il a pris le numéro 2. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être un petit cadeau qui a été reçu. Ouais, t'as pas de petit pas pour l'instant. Alors, on va voir que ce premier essai, Bernard Raymond, qui a été puni. Son gardien avait une fin de banque pour faire un peu de check. Ah oui, il avait quand même signé un 4 ans, 120 millions, Charles Gardner, montré évidemment qu'il reste valide avec les Colts. Les Colts l'ont dit cette semaine, Chris Fowler a dit la possibilité d'aller chercher un joueur comme ça relève
de dépenser 2 choix de premier tour et à donner Mitchell également, qu'on prend plus comme un élément de profondeur dans la transaction. Mais quand même, les Jets étaient contents de mettre la main sur Mitchell. Ça fait quand même tellement dernière plus que du côté des coachs, on n'était pas grand-chose de très bon. L'équipe quand même quasiment complète. Puis on a créé le match. Oui, le premier quart dans le match, c'est 13-7. Que vous partiez en gagne, en duo ou en solo. Avec Jeep, l'aventure est toujours à vos côtés. L'événement Jeep Vive l'aventure, c'est maintenant. Obtenez jusqu'à 8 500 d'incitatifs photos sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2025 et partez à l'aventure en première classe. Ou encore, procurez pour le Jeep Compass 2025 et profitez d'incitatifs photos allant jusqu'à 7 500 sur la plupart des modèles. L'événement Jeep Vive l'aventure se termine bientôt. C'est une chose, on parcourt le monde. Les bonnes affaires sont des beaux cadeaux. Avec une offre 40% de rabais sur les conteneurs. Finalement, pour découvrir les meilleurs prix exclusifs de chez nous et essayer un peu de quelqu'un qui va dire, vous pensiez être capable de le faire. Vous avez raison. C'est très intéressant. Après seulement 30 ans en faveur des courses, Indianapolis, Master, lancé à Berlin et étudié. Les civils ne manquent pas parce que ça a été tout un premier quart. Bien plus qu'on n'a pas vu pour les 15 premières minutes de jeu. Quelle rencontre! Il y a eu des recrutements. L'autre course de la part de Jean-Claude, quel calme! Il a écrit à peu contesté dans une de couverture. Rien de bon, c'est un des ardents qui a fait dans la vie pour quel spectacle. Pour la semaine. On va mettre pour notre argent. Il y a juste 15 minutes de jeu, il nous en reste encore 45. Vraiment du bon football. Et toutes sortes de choses. Vraiment, une belle chose. Mais aussi, c'est le genre, une très belle façon face à la pression jusqu'à présent. Et voilà, premier essai obtenu. Alors qu'on était premier essai et 15. Long gain pour Dominique avec Pierce. Un gain de 26 verges. On parlait tantôt de l'homme qui est trop pointé. Et souvent, ben, c'est pour des gros jeux, des premiers jeux, il n'y avait pas encore ici. Ouverture en avant, dernier changement de direction, dans compétent contre lui, début défensif, politique, défensif, avec le cash, C'est sa quatrième saison, Indianapolis, mais il a quand même seulement 25 ans. Il y a tellement de choses encore pour lui pour grandir dans cette équipe à l'attaque pour les Colts. Premier essai sur la séquence qui se fait. Chose, c'est débarrassé rapidement du ballon pour Warwick. La pression s'attend. Quel blitz que Blanc doit éviter. Et au final, on va chercher une diverge sur ce jeu alors que Bruno s'en fait une tête de terrain de 80 verges. quelle belle réaction de Bienvenue. C'est pas sa part depuis le début de la saison face à la pression. Il a joué souvent une tendance à être inefficace. Cette fois-ci, il se trouve, il y a deux joueurs face à lui. Il a fait une fraction de seconde pour prendre cette décision. Revenez par là en carrière Warren. Et puis, on a retrouvé son bloc. Alors, il passe là, à la prochaine de la vie. Très content de son jeu à l'Australie. Voilà, c'est 256 verges dans le Warwick. Deuxième essai. C'est dans la catégorie de commerce. Premier essai qui est obtenu avec Taylor pour de Steinberg, Kennedy Harris va effectuer le plaqué. On commence à agir sur Snabine. C'est un genre de plan. 14e choix au total en provenance de Penn State. Dans les dernières années,
il y a certains alliés rapprochés comme Belchetto et quand je dis certains, il parle de celui du côté des Falcons, Carl Pitts, qui a un peu laissé sur l'appétit les gens en Atlanta. Il avait été repêché très haut, celui-là, Carl Pitts, quatrième au total. Warren, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompé chez les Colts. On peut faire tout à la ligne de 39, en territoire offensif pour Jones et son attaque. C'est comme si je l'avais commencé à la ligne de 2 en territoire défensif. Donc, c'est une personne. Ça y est, seul et ce sera très entre les limites du terrain. Jones vient de voir le navire qui a Because they were ready, James. In the first 5 strides, right from your version, you're aggressive and you're urgent on the puck. You find a way to put it in. Still plenty of time left in this one. We've got a 1-0 hockey game thus far. Oh, we got some tired defenders as icing is the call. La semaine dernière, 8 plaqués pour André Terrell que vous voyez, c'était un sommaire 2025 pour le Dominicain. Le premier point en tout, Inching closer to the midway mark of this period. The Canadians now lead by 3. Tangling up his opponent here. Big collision sends it right onto his teammates. And it's also a hit that sends a message in and around the bench, doesn't it? And you know, for him, he's just got to collect himself, get back up. Things have suddenly changed here. It's a magic of one goal. You get back to the match, James. It's a situation where you think you're out of it, and now all of a sudden you believe you're back in it. Complete change of the dynamic of the game. Centers glide into the dots. We're ready to get things back going again. You know, it's a hard shot when the goalkeeper gets a big piece of it, but it still trickles in. Quick shot. To be able to get onto that puck, incredible save. Levels him with the hit. The Canadians have it against the wall. Shakes off the defender with some nifty moves. She's in front. Denies him in close. Oh, turn to the side once again. He makes some consecutive saves there. He's got to be wondering where his defense are. I mean, how about the help? And now he moves it to Bjorkstrand. Trying to engage a little physicality here. Takes it to the net. Big time stop. I'd say yes to the last switch muscle fiber in there because I'm telling you, he makes that save. I thought that was going in, but he just reacts and keeps it out of the net. How many bodies in the way? I always say to be great, you have to get uncomfortable. As we look at this last save, this looks uncomfortable. Stretching your body, finding a way to make yourself as big as possible to get to the save. That's what he did, and that's why the save was made. Face-off coming up here in the offensive zone. Well, they'll want to continue with the sustained pressure because the goaltender, he is fatigued. Well, that brings an end to period number 1. Still lots more action to go. Both teams will recharge and be back with more on ice action in the second in no time. Oh oui, Pépé. Voilà.
le temps infligé et le temps pièce les deux personnes expliquent encore la réalité de et voilà. Les Colts sont en visite en Allemagne et amènent avec eux Daniel Jones qui mène la NFL pour les Bills par la passe à 2404 avant le début du match. Jonathan Taylor qui mène pour les Bills au sol et les touchés exprès. Il en a ajouté un en début de match et ça permet aux Colts d'avoir une moyenne qui est au sommet de la NFL pour les points marqués avec 32,2 par match. De belles séquences qui commencent pour les Falcons avec les Giants en dessus. Ils ont fait la même chose jusqu'à maintenant pour les Colts. Sont 17 points pendant la pause. Par contre, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu chez nous. À la part de ça. Seul le nombre de receveurs les plus ciblés, on a plus ciblé les Colts. Le travail de Raymond se dépasse de éliminer les receveurs du Canada. Deuxième essai et 9 pour les Falcons. Vous voyez encore les athlètes olympiques dans ce stade à Berlin. Il était accueilli en 1936. Deuxième essai et 9. Phoenix, il est vers la gauche. Phoenix, avec le ballon, tente de trouver l'option. Finalement, va se débarrasser de ce ballon. Bonne couverture défensive là-dessus, les Colts. Très bien fait dans la Texas, là-dessus, parce qu'il a acheté beaucoup de temps. Il est exprès pour trouver notre receveur. Personne disponible pour faire Phoenix. Il faut se débarrasser du ballon. Pendant qu'on voit le stade, vous avez vu brièvement Ray Morris, il a dit en conférence de presse qu'il avait fait préparer une vidéo qui relatait les exploits. Vous voyez Ray Morris qui relatait les exploits de Jesse Owens en 1936, à l'époque évidemment où l'Allemagne était contrôlée par la Ligue fédérale qui était dans ce stade olympique de Berlin. Lorsque Jesse Owens a remporté ses 4 médailles d'or, c'est un stade qui est mythique en Allemagne. Là où joue Union et Hertha Berlin en Bundesliga. D'ailleurs, pendant qu'il y a un temps d'arrêt qui a été demandé juste avant. En 1990, on a envoyé le match de Berlin. En 1990, il y a un match précédent qui a été joué là-bas. Et à l'époque, on avait fait passer des câbles de télévision dans une loge. On avait siégé à Neuchâtel à l'époque et ça avait été évidemment, à l'époque, c'était 60 ans avant. Et maintenant, on en est dans ce même stade-là. C'est des stades européens qui ont tellement d'histoire, évidemment, qui est changé. Pas nécessairement de plus ouvert dans le monde, mais ça reste quand même que c'est un stade qui est mythique, pas seulement en Allemagne, mais en Europe aussi. J'ai eu la chance encore d'aller en Allemagne, à Berlin. Il paraît que c'est magnifique. Et vous voyez un mémorial de ces Jeux olympiques de 1936. Berlin qui a investi 14 millions de dollars pour permettre à la NFL de venir jouer dans ce stade. Il y avait des améliorations à faire pour que la NFL y aille. Mais pas de problème, on a injecté l'argent qu'il fallait pour que ce match ait lieu. Troisième essai 9 pour Phoenix après le temps d'arrêt. Phoenix se déplace pour sa gauche. Il est pourchassé par les Colts. Phoenix toujours avec le ballon. Et finalement, on va tenter d'aller au sol parce que là, il y avait au moins 3 des Colts autour de lui. On va voir ce qui s'est dit. Il n'y a plus rien qui va se passer pour ce jeu-là. Il a pour arriver dans la place, pour une grosse, il est arrivé tout le monde. Il est là, sur la technique. Le sort, il n'y a plus rien à faire. Aïe, aïe, aïe. Il a bien échappé, c'est pas quand même des thèmes, mais des thèmes, il est capable de s'échapper de la pochette, que là, c'est pas une thème. Il n'y a plus rien à faire là, là, je touche à terre. On va dégager une bonne décision battue. Dégagement qui fait effectuer par Bradley Pinion. Alors, le bout, c'est John Dance qui est là, il capte à la ligne de 6. Les causes qui doivent faire sans rester des causes sur les unités spéciales qui est blessé, c'est John Dance qui s'occupe des retours de côté. Il y a beaucoup de choses qui est envoyé sur le terrain pour faire retour. Welcome back, Cheese Pounder. I'm so... On va attendre la décision officielle. Bon, ils n'avaient pas trompé, Bruno. Bon, ben, c'est 99%.
Nhl26 qui est puni sur cette séquence-là, ce qui va ramener les Colts à la ligne de 7. Vous voyez la progression de Daniel Jones pour en arriver là où il est. Et ce qu'on disait de lui aussi, parce que ça s'est mal terminé avec les Giants de New York. On l'a vanté, ce qu'il pouvait être la pièce manquante pour Indianapolis. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Et ça s'était mal terminé avec les Giants. C'est un petit passage de Schulmarquis. Il a fallu se calmer, je pense. Une belle relation avec un certain Kevin Parent. Jusqu'à là, il arrivait avec les Colts, il est resté. C'était pas vrai. Est-ce que ça se continue? Et il porte à croire qu'il va recevoir une prolongation de contrat. On n'est pas dans la décision des comptes, mais avec la décision qu'on a prise cette semaine, le choix. Il porte à croire qu'on a confirmé que c'est Jones notre homme pour la suite. C'est ça, il t'a donné tes deux premiers choix pour déjà les 2 prochaines années. Daniel Jones, ça va avoir un peu contrat. Ça s'en vient là. J'ai juste savoir combien d'années. Il en avait déjà signé un gros avec les Giants il y a quelques années. C'est un contrat qui avait été contesté à ce moment-là parce qu'on se disait est-ce qu'il est rendu à avoir ce contrat-là? Finalement, l'histoire a montré que ça n'aura pas fonctionné pour lui à New York. Il avait donné une sorte de 160 millions sur 4 ans de mémoire, quelque chose comme ça. Là. Deuxième essai et 4 pour Indianapolis sur la ligne pour Taylor qui va franchir la ligne de mêlée. Taylor va être arrêté après 3 verges obtenues. On est encore profondément dans notre territoire avec un 3e et 1 à la ligne de 16. Oui, quand même, il ne fait pas tout ça. On a le 3e des Colts, très court, avec très bonne attaque au sol du côté des Colts. Une Shankly qui. Naturellement, il cherche un premier but tellement pourquoi? Parce qu'on peut, il donner de l'espace sur les tirs de probablement la victoire. Le match série. Première mission, c'est si tu dégages, tu peux reculer et tu vas c'est bon un peu depuis le début du match sur les 3e essais pour les Colts. Et c'est fait encore. Il y a un bouchon qui est envoyé. En fait, il y a 2 bouchons qui ont été envoyés. parce que je serai la défense sur le plus c'est le plaqueur à droite, Brandon Smith, le vétéran de 29 ans, qui est puni sur ce jeu. grosse pénalité quand même, de profondément contre les droits, pas pour une pénalité par peu près. L'option Jordan Taylor est non présente finalement. En 3e essai et 6, c'est Taylor qui est à la gauche de Jones. Est-ce qu'il sera utilisé? Pression s'est terminée, passe qui sera incomplète vers Alec Pierce. Et je vois beaucoup de gens se demander s'il y a un joueur qui a été lancé sur ce jeu-là. Il semble pas le cas. C'est bien défendu. Du côté de Nhl26, je pense que c'est lui, le numéro 36. Entre lignes. Ah oui, la passe était derrière. Je vois ça à la reprise, on va très bien. Même si ça aurait pu intercepter, le ballon passé directement dans les mains. Si la frappe se passe, c'est un jeu. James Pierce, la recrue des Falcons, choix de premier tour cette année. Il est passé bien près de réaliser sa première interception en carrière dans la NFL. Il y a un mouchoir envoyé sur le terrain après le dégagement effectué par Indianapolis à Jamal Agnew. Les Falcons vont avoir un terrain court pour reprendre avec leur attaque, surtout si la pénalité contre les Colts. C'est tellement dû à la pénalité qu'on a pris sur le troisième et complètement. Quand tu veux. Vas-y. Il y avait 3 joueurs sur le terrain du côté des Falcons. On va donc reprendre dans la ligne de 45 des Falcons au retour de la pause. Il reste 6 minutes 54 à faire au deuxième quart. Les Colts qui mènent 13-7.
Profitez de la livraison express offerte en moins de 2 heures. Jusqu'à 40% de rabais sur les travailleurs. Voilà! Ça a bon, mais... Tu l'avais compris que les meilleurs prix du série de chez nous. Et je c'est bon, Fred. Pourquoi Pavage est-il approuvé par des millions de personnes? Navage. Je n'arrivais pas à bien respirer et ça affectait ma vie. Mais avec Navage, le changement est radical. Il évacue toutes les pénalités. Ce produit a changé ma vie. Lavage, un nouveau design, même efficacité. Ajoutez de la performance à votre achat quotidien avec les deux Bienvenue. Adhérence, contrôle, puissance. Parce que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Trouvez vos deux Bienvenue sur votre marchand.s ou au point-s.ca. La protection du mal, vous achetez dans ces parois Wattesta qui fait équipe avec vous pour protéger votre entreprise. Wattesta, et voilà. Protection du match, on s'est fait garder un œil sur Tanner Bartolini. Oui, c'est pas ça me c'est bon, le combat, une passe, il voit que ça vient vers l'attaque, mais le centre a été écrit tout un jeu. Tout d'abord, il va ouvrir le chemin pour Jonathan Taylor. Pierre, il va sauver les verres en étant obligé de retrouver un échappé en centre de protection contre notre équipe. Avec le bloc et il faut aider par le démarre. Voilà, allez, c'est et l'attaque qui a tout dernière, lui, était coupable de 6 revirements, en fait 5 pour l'attaque, une sur les unités spéciales. Alors la protection du ballon, ça fait partie des clés du match, assurément, pour les coachs. Donc le temps, on a échappé d'elle sur le jeu pour le temps. On a échappé d'elle lorsque Daniel Jones a échappé le ballon près de la ligne de mêlée sans sortir en ligne. Et on a échappé d'elle, c'est triste, c'était presque bien une interception parce que on s'est pas resté des mains. Je ne sais pas un petit peu du côté des coachs. L'autre aspect où on joue avec le peu, c'est qu'on a laissé 4 points sur le tableau depuis le début du match. Il y a un retard qui a raté un converti et un placement. Normalement, ça pourrait être 17 à 7 cette match-là. Deuxième essai et 5. Les Falcons sont à peu près au centre du terrain dans les 49 minutes. Phoenix qui complète le premier essai qui est devenu Charlie va projeter. C'est écarté par Charlie Wilson. Sa deuxième réception depuis le début de la saison. C'est le quatrième ailier va projeter celui-là. Très belle protection. Regardez ça permet qu'on ait un blitz, un Dieu, qui là, de ralentir. Le début défensif qui s'amène, ça vient d'être avant le blitz. Il y a vraiment aimé aussi son plein corps de la défense en train de slacker par la suite, il va chercher des tirs, il va attraper. Même si c'est pas mal, il est déjà en position de placement. Le livre approché qui est utilisé en très grande majorité pour des blocs, situations de blocs et en manque. Comme receveur de passe, il a été sur ce jeu-là. La barre de Algier, premier essai sur la droite, 3 verges obtenues. Et je veux donc attendre que la rencontre des points de vie en sport des Falcons est terminée. Il est blessé. Je t'avoue qu'il y a aucune séquence où j'ai pu voir Dion Ford se blesser, mais son match est terminé. Voilà, qui est un petit peu cinquième des défensifs des Falcons. Et son match est terminé pour une commotion cérébrale. On va aller plus tôt dans le match. Deuxième essai et 6 pendant le temps pour l'attaque des Falcons qui est sur le terrain. Avec 4,40 dans le deuxième temps, Pascal Picard est coché. Premier essai qui est obtenu. Avec Trey Gordon qui a capté sur Iceberg. Là qui est effectué par Sauce Gardner. Parce que son nom de Gordon, le nom d'Excel de Gardner, c'est
ça, c'est pas trop bon. C'est une chose à regarder. Donc, ça, c'est C'est propre à construire la salle. C'est la deuxième essai. C'est la ligne de 16 pour les Falcons. Et les France vers la zone des buts. Et bien, on marque pour les Falcons. Ça se passe à Bernard. Alors, on va faire une grande ça dépend de ce que sur le terrain dans ce match. Il a réussi son premier converti. Et puis, sa saison est en train de réussir à verser les batailles. Alors, lui, c'est comme ça, je pense, avec Atlanta. Et c'est réussi. Il semble que c'est tout ça fait avec un secondaire aux États-Unis. C'est parfait. C'est 14 à 13 pour les Français.
you do you, and here comes period number 2. Second period underway. We'll see if that first period action carries over here. Well, Cheryl, we got 20 minutes under our belts in this one. How do you sum up the performance? The Canadians are up by 1 in this one because they're controlling the game, James. They're dictating the pace of play, and they're converting on their opportunities. We're still in the early stages of this period. Just 1 goal separating these two teams as we sit with a 3-2 lead. Quick pass across to Beniers. Picked up along the boards by Spurgeon. There's the whistle. Let's see what the referee saw. The Canadians are getting called for boarding on the play. And the coach isn't going to be happy with this penalty. You have a 1-goal lead, and now you find yourself back on your heels, and the penalty kill has to come out and do a job. The Bruins will have a chance to get on the power play for the first time this evening. No time like the present, hey, James, and the power play to get it done, get the equalizer in this one. It's about creating momentum, not taking it away. They are got to look to the net. They've got to drive lanes and try and get on the scoreboard here. The Bruins have it behind the net. From the back of the cage with the puck. The Canadians have it on the offensive end. Moves the puck. Fires it into the offensive zone. The Canadians get a hold of the puck undermanned. Goaltender's out to play the puck. Strong use of the body to force the puck loose. And makes the routine save. We'll get a face-off after the puck stays covered up. The Canadians have had a lot of jump in their steps since the drop of the puck in this one, and they lead it here in this second period. A Kinless penalty has expired. Specialty teams are critical, especially when you're down by a goal and you have an opportunity to get the equalizer, and they just weren't able to generate anything on that one, and that's a tough one to take as they remain down by a goal at even strength. Grand Rapids gets the puck near the boards. Here's huge hit against the glass. I love the physicality in this game, but now there's going to be a stoppage in play, James, as that glass, it is broken. Let's have another look at that monster of a hit there, James. You got to love it. You have to have great timing, and you got to know when your opponent's vulnerable. Still lots of time left in the period. 3-2 is where we sit in what has been a tightly contested affair. The Griffins come up with a defensive zone draw. There's a firm collision. And it's a quick pass to Hamilton. Wrist punch on the slap, and he scores. The Canadians have extended the lead to 2, and boy, I really like their game tonight. Yeah, they've had the puck, and when you have the puck, it's certainly a lot easier to generate opportunities, but it's their play away from the puck, supporting it, which is the reason why they're being able to maintain it. Aginla's having himself a multiple-point game tonight, James, and it's almost as if he wants the puck. And yeah, there's a difference tonight. He's playing on his toes. He's calling for the puck. There's more communication. The body language is great. Everything he's doing is generating a vibe for his team and his line mates. He's been outstanding. More than half the period has expired. The Canadians now lead by 2. Takes possession of the puck off the draw. Along the right wall and into the offensive end. Oh, denies him with the paddle save. This is a dialed-in goaltender, very aware, knows where the shooter is in that low slot, and makes the save. The Canadians will be tough to beat tonight if they continue to play the way they have been, really active in the offensive zone. And they win the draw in the offensive zone, and they go to work. Oh, what a save in front! Knocked off the puck. The Canadians gain control of the puck. Loses the coverage there. Fires it, and there's the save. I
would have lost the puck 3 times by the time that I'd been handled like that by the coverage. I mean, but he does it. He just knows how to move and maneuver his body around the puck. He can shield it, and he maintains possession for a great shot on net. Quick pass to Koivu. Cuts into the paint, and he gets a piece of that one and denies it. That's a fantastic save by the goaltender, but his team has to do a better job of protecting the middle of the ice. Those high-danger scoring chances eventually go in. And that brings the second period to an end. Both teams will go back to their rooms and get a quick breather. While, man, there's a lot of fans looking forward to this intermission action coming up here. Fun entertainment in store, and we've got the third period coming up in moments. We'd like to draw your attention to the far part of the arena where we're welcoming all of our minor hockey kids here in attendance tonight. And we are just moments away from the start of the third period. And this one's underway here in the third. We've played 2 periods, 1 more to go. Cheryl, how do you assess what you've seen? The Griffins can't seem to find a way to get shots on net here, James, and they're going to have to if they want to get back in this game. I mean, it's still close because of their goaltender. And now in the third period with less runway, they got to take some risks, they got to take some chances if they want to gain offensive possession. Works it across to Spurgeon. Good hit to pump him off the puck. Aginla's looking to complete the hat-trick. He's got 2 in the game. He's looking for his third. And a great save. Kemper's got the puck, and he's going to hang on. The Canadians have shown no signs of stopping putting pucks on net, and they lead it here in this third. Off the draw, and a nice shot locking up his opponent. Shuts him down. Kemper's in a great position to be able to make that stop, James. That's in a high-scoring area. It's a threat. Grade A, and he makes the stop. Barnes works the puck in his own zone. Carries it into the offensive end up the middle. Here's a pass in front. Oh, he comes up with a stop. Montour's moving the puck through his own zone. Shakes loose. The Canadians are getting a lot of momentum from their third line tonight, and this is kind of unexpected, but man, is it a nice luxury when they contribute. Shows their depth scoring, and every team needs a strong third line. Moves it quickly over to Koivu. Takes the feed. Fantastic save. Here we go. They've really ratcheted up the intensity here now in the ozone. Desperately trying to get the puck out of their own end. And they're able to get it out and finally get a breather. Oh, and a great hits up play to force the turnover by Bjorkstrand. The Canadians move to the offensive zone. Feeds it over. Slides the puck over. Taken by Mahura. Grand Rapids looks to break out in their own end. Less than a minute to go now here in regulation. They desperately need a goal. The net is empty and the extra attacker's out. Icing is the call. We'll get a face-up at the other end. Bobrovsky's made a great save here. Let's have another look at it. I mean, they're in a high-danger area, and he is so dialed in at the top of his crease. Very athletic to be able to make this save in correct position. They've got the extra attacker out here for the face-off. Well, they'll be looking for a quick win and advance that puck right to the net. Grand Rapids wins the draw. Now let's see what they can do with it. And he's ridden off the puck. Big time stop there. Bobrovsky's got to reset mentally and find his game here. I mean, his team's playing really well in front of him. It's a reason why they have the lead. It certainly hasn't been for his efforts between the pipe, but that save has to give him some confidence. He needs to settle in and start making more. The Canadians have been a lot of fun to watch tonight. Lots of offensive scoring chances, and they have capitalized late here in this third. Taken along the wall by Mahura. Grand Rapids moves ahead with the puck. Exploring options here inside the defensive zone. Uses the force on that hit. Feeds it over to McAvoy. Drives to the sweet spot. The Griffins get a hold of the puck in their own end. A chance to get it out. Grabbed along the boards by Spurgeon. Here's another hit on the play. He's going to feel terrible tomorrow, James. Over and over again, he's been throttled. There's the final horn sounding, putting this baby to rest.
What an energy in the building tonight here, Cheryl. I mean, this thing had a little bit of everything, and I didn't want it to end. Well, in particular in the first period with a number of goals, high-flying offense, but then everyone kind of settled in throughout the game and got back to playing some defensive hockey.
contre les Colts. Ça fait bizarre. Ils sont éloignés d'ailleurs dans sa gauche. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Sa voisine hurle à l'extérieur de la porte en appelant à l'aide, mais la femme à l'intérieur ne lui prête aucune attention et continue tranquillement ses tâches ménagères. Ensuite, un meurtrier au masque surgit et le corps de la voisine heurte la porte encore et encore. Malgré ce vacarme si intense, la femme à l'intérieur reste complètement insensible. Le meurtrier, un peu perplexe, frappe plusieurs fois le verre du coup de poing, mais il est encore une fois ignoré. Cette scène anormale éveille la curiosité du meurtrier. Après avoir traité le corps, il pousse la porte et s'infiltre discrètement à l'intérieur. À ce moment-là, Maddie est devant son ordinateur, complètement inconsciente qu'un homme armé d'un couteau se tient juste derrière elle. Dans ce moment critique, un appel vidéo d'une amie la sauve. Il s'avère que Maddie est sourde-muette. C'est pourquoi elle n'a pas entendu les cris de détresse de sa voisine. Le meurtrier décide alors de bien se moquer d'elle avant de la tuer. Pendant que Maddie discute, il prend son téléphone à la dérobée. Lorsqu'elle raccroche l'appel, c'est l'heure de nourrir son chat. Mais Maddie le cherche dans toutes les pièces sans trouver trace de lui. Incapable de parler, elle laisse la porte entrouverte pour que le chat revienne seul quand il aura fini de jouer. Puis elle prend son ordinateur et retourne à son travail. Mais bientôt, une notification surgit sur l'écran, la laissant interloquée. L'expéditeur est son propre téléphone. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre avec effroi plusieurs photos prises sans cafette d'elle-même. Terrifiée, Maddie regarde précipitamment vers la porte d'entrée et aperçoit enfin le meurtrier, qui tient son téléphone et la regarde avec un air satisfait. Heureusement, elle réalise vite, se précipite vers la porte et la verrouille à temps, évitant ainsi la tragédie. Devant cela, le meurtrier ne panique pas. Il prend une arbalète et cherche une autre entrée. Sans son téléphone, Maddie essaie de déclarer l'urgence via son ordinateur, mais le meurtrier l'a prévu. Il détruit d'abord la boîte à fusibles de la maison, ruinant complètement son plan de sauvetage. Pire encore, il perce un à un les pneus de sa voiture devant ses yeux, manifestement déterminé à enfermer sa proie définitivement dans cette maison. N'ayant d'autre choix, Maddie tente de communiquer avec lui. Elle sort un rouge à lèvres de son sac, écrit quelques lignes sur le verre, puis utilise la lumière d'une lampe torche pour attirer le meurtrier. Ce qu'il lit sur le verre est à peu près « Je n'ai pas vu ton visage. Si tu pars, je promets de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé ce soir. » Mais contre toute attente, après avoir lu, le meurtrier se lève et retire son masque devant elle. Il est évident que s'il ose montrer son visage, c'est qu'il ne la laissera pas échapper ce soir. Le meurtrier ne se presse pas de rentrer. Il attend que la défense psychologique de sa proie s'effondre progressivement, car cela ajoute un peu de plaisir à ce jeu. Maddie, bien sûr, ne reste pas inactive. Elle trouve deux outils pratiques dans la cuisine, un couteau et un marteau, puis se retire dans une chambre à coucher et barricade la seule porte d'entrée. Ainsi, si elle garde bien l'œil sur la fenêtre, elle peut peut-être tenir jusqu'au matin. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le meurtrier utilise le corps de la voisine comme un pantin et le frappe sans cesse contre le verre, comme pour lui dire « Tu finiras comme ça ». Juste avant de s'effondrer, Maddie se souvient soudain que sa voisine avait l'habitude de garder son téléphone dans sa poche et que son corps est juste devant la fenêtre. Si elle parvient à distraire le meurtrier, elle aura une chance de déclarer l'urgence. Elle sort discrètement les clés de sa voiture de son sac et appuie sur le bouton de l'alarme. Le plan fonctionne. Entendant le bruit, le meurtrier se dirige vite vers la voiture et Maddie profite de l'occasion pour se faufiler derrière et tenter de récupérer le téléphone de la voisine. Mais après avoir cherché pendant longtemps, elle ne le trouve pas. Réalisant qu'il a été pris au piège, le meurtrier revient et la surprend sur le fait. Maddie se recule précipitamment, mais en termes de force, elle ne peut pas rivaliser avec lui. Quand la fenêtre est sur le point d'être ouverte, dans un moment d'urgence, Maddie saisit le marteau par terre et le jette sur le meurtrier. Ce coup soudain blesse son bras et l'irrite complètement. Il sort alors le téléphone de la voisine pour se moquer d'elle, la défiant de venir le prendre. Maddie ne tombe pas dans le piège. Elle se retire discrètement au deuxième étage, vérifie que l'environnement est sûr, puis grimpe sur le toit par une fenêtre, prend sa lampe torche et la jette avec force au fond de la forêt. Grâce à ce stratagème de diversion, le meurtrier est vite attiré par la lumière au loin. Voyant que son plan fonctionne, Maddie se lève rapidement et court dans la direction opposée. Mais justement, quand elle s'approche prudemment de l'échelle le long du bord du toit, une flèche d'arbalète la frappe à la cuisse. Le meurtrier, ayant réalisé qu'il avait été dupé, est déjà revenu. Pour survivre, Maddie est contrainte de rentrer par le même chemin. Heureusement, elle a réagi vite, sinon cette flèche aurait pu la tuer sur le champ. Voyant que plus rien ne bouge sur le toit, le meurtrier commence à monter l'échelle, sans savoir que Maddie n'est pas partie. Elle attend juste qu'il arrive pour lui porter un coup fatal.
Oui. Prochain, c'est vrai. Wow, c'est cool. Here's how you pick up barre de bulle personnelle. Je sais pas ce que c'est. Mais La Msk92 Assurance, fan du CF Montréal depuis 2014. C'est pas à ce niveau-là. Vous voyez les trois qui sont devant lui, qui eux sont plus à sa place. Ensuite, il va revenir sur le terrain pour la prochaine session. Ils sont échappés de dernière place. C'est de l'année de 46, 48 avec une pause de 2 verres. It's about to go Hey, tabarnak est debout, il est trop paresseux. Bonjour! Les Grands Prix de Formule 1. Aujourd'hui, du circuit d'Interlagos, le réseau des sports vous présente le Grand Prix MSC Cruises de Sao Paulo. Voilà la mise à jour des classements après la course sprint d'hier. Lando Norris a inscrit un plus 8 par rapport à Oscar Piastri. Il a 2 points d'avance maintenant. 39 sur Max Verstappen, Russell et Leclerc. Quelques points importants hier. 6 d'avance maintenant sur Red Bull est 4e à 351 points.
Évidemment, la grande question maintenant, c'est la météo. Qu'est-ce qu'on aura globalement dans cette région? Mais qu'est-ce qu'on aura de 15 minutes en 15 minutes? C'est l'élément à suivre. Bonjour tout le monde. Bertrand Wood, Patrick Carpentier et toute notre équipe en place pour ce Grand Prix. J'ai jamais vu un Grand Prix du Brésil banal à Interlagos, Bertrand et Patrick. Un circuit qui est propice à beaucoup d'actions en piste, des dépassements, un circuit pas si facile et une météo souvent imprévisible. Il y a un petit peu de tout, Patrick, sur cette piste. Hein. Il y a vraiment des pilotes qui doivent s'éclater sur à peine 4 km,3. Oui, c'est un circuit technique, l'inclinaison dans les virages, en devers par certains endroits, l'élévation, un peu de tout. C'est vraiment un beau circuit. Est-ce que je préfère pour un tir bouchon? Hein? Les deux. Ah, oui. Bon, il y en a un qui s'accommode très bien de ce circuit, Bertrand, semble-t-il, c'est Lando Norris. Norris qui semble, je ne sais pas, avoir atteint un niveau. We are underway and such a slim margin for error when we're in the playoffs. Got the puck inside the defensive zone. Il y a quelques semaines. And he slides Ça commence à devoir I really like the save, James, because he challenges the shooter who's all alone in the slot area. He turns aside a real dangerous opportunity. De quel on passe, mais continuons à avoir une voiture qui ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Résultat, au Mexique, il a dit, j'ai eu un peu plus ce dont j'avais besoin, j'ai pu performer. On a vu ce que ça a donné au Mexique. Position de tête, victoire, devant Piastri, clairement. Alors qu'on voit un peu d'image de ce qui s'est passé au Mexique. Alors, c'est vrai, Qualification, d'abord. il a mis enfin, je pense, Patrick, son poing sur la terre en disant, c'est l'ingénieur, hey, donnez-moi la voiture dont j'ai besoin. Souvent, les ingénieurs disent, je te donne la meilleure voiture. Et tu l'as pas. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Notamment chez le Pro, c'est ce qui est fait de... Scooped up by Riley. Some players get into the game by physically. C'est pas dire que comme pilote, le faire ce Norris, ça prend énormément de confiance. Je ne sais pas si vous voyez les deux pilotes Norris Piastri. Piastri, en ce moment, tout ce qu'il dit, ben là, je ne sais pas, peut-être que je m'attends bien, peut-être qu'il y a un petit manque de confiance. Je pense peut-être que c'est toi qui t'en compte que pas nécessairement la portée de Norris très bon. On va y revenir à Piastri dans quelques secondes, parce que Norris, vraiment, c'était bien fait au Mexique, messieurs. Encore fallait ça se confirmer en fin de semaine. Et Bertrand, c'était une confirmation absolue jusqu'ici, là, pour... Yo, Yeah. ça va? Ah ouais. Ben oui, ben oui. Bien dormi? Ah aussi. Pas assez, mais c'est d'arrête. C'est ça, une vie de gamer. Tu dors jamais assez. Je dis, seulement il va arriver, arrête, tu t'en vas. M'en vais dans le cube. Alors, c'est dormi comme. Je me suis réveillé comme à 8 heures. Je me suis levé à 8 heures puis c'était dans mon lit comme. Faut me lever. Ouais.
Ok, c'est. Comment ça, t'es pas dans mes amis dans. Ouais. Fais haut. Là, je me suis pas. Ok, merci. Bon. C'est quoi, à part de. Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? D'habitude? Ok. Ok, je suis pas vraiment. Ok, mais je suis pas vraiment bon pour euh, du hop, ça bugué. Je suis pas vraiment bon à boire genre, mais je peux jouer avec vous. Si des fois vous avez de la pièce, écrit dans le distor et tout le temps, le distor est tout le temps ouvert. Octobre, il y a 3 ou il y a 10 octobre. Ça fait pas si longtemps. Ouais, mais dis-toi, nous on n'est pas. Moi, JD et Mas, on est quand même bon, mais il y a du monde beaucoup plus fort de nous. C'est comme. Nous, on n'est pas dans les. Peut-être en 2024-2023, on était dans les élites, mais le jeu a tellement changé qu'on est rendu. Non, on n'a jamais. Moi, c'est pas arrêté. Massim aussi, mais JD a arrêté pendant 4 ans pour aller sur le PC. Moi, c'est jamais arrêté. À toutes les années, je suis tout le temps sur. Mais ça a changé beaucoup. Oui. Ok, ça bug aussi. Tu es dans une game ou. Ben attends, t'es capable de. Tu t'es invité dans. Fais ton. Bon, il faut on sort du jeu, ben, ça buggy bien raide.